Nous passons donc au point 9, le patrimoine culturel immatériel dans les situations d'urgence. Monsieur Curtis, vous avez la parole. Thank you, Mr. Chairperson. Ladies and gentlemen, it is really a pleasure, and I'm very pleased to present to you under this item the operational principles and modalities for safeguarding intangible cultural heritage in emergencies, which are indeed today the result of sustained reflections over the past 4 years of statutory cycles by the Convention's governing bodies. The origins of this process must be seen in the context of the organisation's response to increasing calls for assistance in situations of emergency. UNESCO established the strategy for the protection of culture and the promotion of cultural pluralism in the event of armed conflict, which was unanimously adopted in 2015 by member states of UNESCO. While the strategy mentions the 2003 Convention, it was generally felt that a more specific and operationally relevant guidance would be needed for safeguarding intangible cultural heritage in emergencies. This is why the committee requested the Secretariat to gather more knowledge and experience on the topic. This has included pilot activities in both disaster and conflict situations, desk-based studies, awareness-raising activities, interinstitutional cooperation, and notably last year an expert meeting, conceptualizing and transforming this experience acquired into methodological guidance. Allow me to take this opportunity to reiterate my thanks to these experts who shared their valuable experiences and insights during the expert meeting and whose help was indispensable in drafting the operational principles and modalities, which were endorsed by the committee at its last session and are included in the annex to the present document. These operational principles and modalities respond to the need identified by states parties for further guidance on how to best safeguard and mobilize ICH in various types of emergencies. They represent a platform to raise awareness on a broad range of issues at stake when safeguarding living heritage in both conflict as well as disaster situations, and provide a methodological and theoretical foundation to implement a range of practical projects in different emergency contexts. The urgent need for such work was made particularly apparent this year with the devastating impact of the COVID-19 pandemic. As mentioned under item 6 in the report of the Secretariat, the online survey and platform we launched to document and exchange the experiences of communities during the pandemic is very much in line with our work in living heritage in emergencies and demonstrated clearly the dual nature of living heritage in such situations, both as heritage being under threat as well as being a powerful resource for community resilience and recovery. And this was again brought to the fore only last month with the horrific explosions in the city of Beirut. Our sympathies and support lie with Lebanon and its people during this difficult time. And our entity, the Living Heritage Entity, is contributing to UNESCO's coordinated response to help rebuild the dynamic cultural life and heritage of Beirut, ensuring that intangible cultural heritage is also taken into account. We have engaged an expert of our facilitators network to undertake a community-based needs identification in the affected areas, and will be following and supporting this recovery process closely in close collaboration with our colleagues in the culture sector and, of course, housewide. With the operational principles and modalities as our basis, we now look to refine them through real-world practical experience. Thanks to a generous contribution from Switzerland, received late in 2019, capacity building on living heritage and disasters has been launched. 2 pilot countries, and we heard from them yesterday, the Philippines and Honduras have started to undertake capacity building activities, which will include workshops at a national level to address the integration of risk reduction in the field of intangible cultural heritage, as well as the development of pilot inventories with communities to identify elements that can contribute to disaster risk reduction. While the implementation of activities have been delayed slightly due to the COVID-19, both countries have reaffirmed the relevance of such work, and working with our respective field offices in those regions, particularly in the context of the rising number of climate-related disasters in both regions.
We're also pleased to report that following further support received earlier this year from Azerbaijan, the Secretariat is also developing a specific capacity building approach for situations of conflict, including forced displacement. This is also an area of high importance which will require a tailored capacity building approach targeted also to actors outside the field of cultures, such as those engaged in humanitarian and emergency management. The wider implications of this work for the protection of culture in emergencies and the need to link international instruments in this field was highlighted by the committee at its last session, and to this end, we have contacted the Secretariat and are working closely with the Secretariat of the Second Protocol 1999 to the 1954 Hague Convention, and we'll be making a presentation in the work of the Convention at one of their upcoming meetings as a first step, in enhancing synergies. Ladies and gentlemen, more work will no doubt be needed in the coming years as we contextualize and implement the operational principles and modalities in specific emergency contexts. Your continued support to this end through practical projects and other modalities will be important. The operational principles and modalities we present today under this item lay a crucial foundation for this future work and will not only help ensure that living heritage is effectively safeguarded in various types of emergency contexts, but that communities are better prepared and equipped to respond to and recover from emergencies when they occur. Thank you, Mr. President. Merci beaucoup, M. Curtis, pour votre présentation, ce qui est en effet un sujet très actuel et pertinent. Je suis sûr que vous vous joindrez tous à moi pour exprimer notre solidarité et notre sympathie envers le peuple libanais. Je suis en la circonstance très heureux de savoir que la Convention de 2003 est très présente dans les actions menées à l'échelle de l'UNESCO en réponse à ce grave et regrettable incident. J'ouvre le débat. La liste des orateurs est ouverte. Merci. Alors, j'ai sur ma liste l'Autriche, la Côte d'Ivoire, la France, la Syrie, la Suisse, la République tchèque, la Corée, les Philippines, la Finlande, Oman, le Bangladesh,
le Liban, l'Azerbaïdjan, l'Argentine, la Palestine, Cuba, Italie, Japon, les Pays-Bas, Norvège et Colombie. La Grèce, Brésil et Pologne. Allemagne, on ne voit pas très bien. Indonésie, d'accord. Indonésie. Est-ce qu'il y a d'autres? Alors, on peut commencer. L'Autriche, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Austria appreciates the debate on the role of intangible cultural heritage in emergencies as an essential element for guiding the future work of the Convention. The role of ICH in contributing to achieving the 2030 Agenda has now been widely recognized. And now the nexus between ICH and emergencies and their dual nature and its dual nature has also been made forcefully. We're therefore highly appreciative of the input of the experts from all electoral groups who have offered their expertise and experience in the last years, and also very grateful to the Secretariat for their strong efforts in the development of the operational principles and modalities. We believe this work truly marks a shift towards a new phase on this topic. As regards the remit of the new instruments, we would advocate to include also the effects of climate change, which are not only apparent in big disasters like floods or droughts, but are often revealed in small decay and deterioration. But however, also nevertheless threaten our cultural heritage, including intangible cultural heritage. We would like to conclude, last but not least, with a very essential point that has also been made by the Secretariat. The topic has wide implications also for other cultural conventions. It is very essential to Austria to explore important synergies and in this context bring this work to the attention of other committees and organs of the other cultural conventions. First and foremost to the community of the 1954 Convention and its two protocols. And I'm very grateful to the Secretariat who pointed out that there will be an agenda item, on an item put on the agenda of the meetings of the high contracting parties to the 1954 Convention and the parties to the 1999 Protocol, and the 1999 Committee, and the parties to the 99 Protocol as well as to the 99 committees, there are so many bodies there, to discuss the important work done by the 2003 community. We need to have a more interlinked dialogue, we feel, between the two in order to further the understanding of the dual role of ICH in armed conflict, both as a source for resilience, peace and dialogue, but also ICH is being under threat in armed conflict with negative effects on international peace and security. We need to have a more thorough understanding how tangible and intangible cultural heritage is closely interlinked. And I shall conclude that we've put forward an amendment that summarizes what I've just set out. Thank you very much. Merci beaucoup. La Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais tout d'abord vous féliciter pour la manière dont vous menez les travaux. C'est un signe de votre expérience en la matière. Monsieur le Président, nous nous réjouissons de l'examen de ce point relatif à la situation du patrimoine culturel immatériel dans les situations d'urgence, à un moment où le monde est secoué par une situation sanitaire grave. Nous avons lu que la situation d'urgence est prévue dans les mécanismes d'inscription sur les listes de la Convention de 2003. C'est très bien, mais nous aimerions savoir comment l'assistance internationale
peut intervenir dans la sauvegarde du patrimoine immatériel en situation d'urgence, dans 2 cas particuliers. Dans le cas particulier de la COVID-19 et deuxièmement, dans un autre cas particulier, c'est le cas du Liban. Nous avons tous été bouleversés par ce qui s'est passé dans ce pays frère et nous aimerions savoir comment l'assistance internationale peut intervenir dans cette situation d'urgence également. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. La France. Merci, Monsieur le Président. Et comme c'est la première fois que je prends la parole au cours de cette Assemblée générale, je voudrais vous féliciter pour votre présidence et m'en réjouir personnellement, car nous connaissons tous votre grande sagesse dont nous bénéficions pendant cette Assemblée générale. Et nous voudrions saluer l'initiative et le travail du secrétariat pour la rédaction de ce papier sur le patrimoine immatériel et l'urgence, et vous assurer même si nous ne sommes pas membres du comité, de tout notre engagement pour le mettre en œuvre. Enfin, je voudrais réitérer au Liban, qui est à notre ambassadrice, les autorités, le peuple libanais, toute notre solidarité et notre sympathie, et réitérer l'engagement de la France, de notre président, à collaborer et à coopérer avec l'UNESCO pour la mise en œuvre de cette stratégie appliquée au Liban. Merci. Merci beaucoup pour la sagesse. Ne vous fiez pas aux apparences. Je donne la parole à la Syrie. Merci, Monsieur le Président. Je vais prendre la parole en arabe. اللغة الأم. سيد الرئيس، بما أنني أخذ الكلمة للمرة الأولى أهنئكم على ولايتكم وعلى الحكمة، نعم الحكمة التي تتحلون بها، كما نشكر أمانة سر الاتفاقية والفريق العامل وأمين سر الاتفاقية على الجهد المبذول لتنظيم أعمال الجمعية العامة. كما نهنئ اللجنة كما أمانة سر الاتفاقية على جهودها الاستثنائية والنقلة النوعية التي شهدتها نشاطات اللجنة في إطار عملية الإصلاح التي طالت حوكمة الاتفاقية، مما أتاح تقويم واقعي لإنجازات الاتفاقية عبر الرصد الممنهج لآثارها ميدانياً وليس على الأنشطة فحسب، ومن خلال عملية متعددة المداخل، وهذا ما نصبو تتطلع إليه بلادي. لذا ندعو الأمانة للنظر في إمكانية تنظيم مهمات تفاعلية ميدانية على غرار اتفاقية صون التراث الثقافي المادي في العام 1972 لدعم الجهود الوطنية في متابعة استدامة عناصر التراث الثقافي، وخاصة في البلدان التي تتعرض لحالات الطوارئ كما وضع الجمهورية العربية السورية. من جانب آخر، نثني على الاستجابة السريعة والابتكارية الفاعلة للأمانة خلال مرحلة الحجر المترتب على تداعيات الجائحة خلال العام الجاري. وأعلن أن الجمهورية العربية السورية تتعاضد مع دول العالم في مواجهة جائحة الفيروس التاجي كورونا الذي ما زال يتفشى في مناخ دولي تزداد فيه التحديات الوجودية والنزاعات الحمائية الانتهازية وتلك الانعزالية الإقصائية المهددة جميعها لمنظومة التعاون المتعدد الأطراف وللأمن والاستقرار العالميين. إن الجائحة ما زالت تحصد الأرواح اليوم، وبالتالي هي تضع العالم بأكمله في وضع طارئ، ولا تنفك تساهم جذريا في رفع منسوب هشاشة المجتمعات البشرية وانهيار الاقتصادات المحلية والوطنية كما العالمية، وتقويض اللحمة الاجتماعية بين الأفراد، مما لذلك من تداعيات مباشرة على التراث الحي وعلى استدامة عناصر التراث الثقافي غير المادي للإنسانية، معرضة إياها وأكثر من أي وقت مضى
لأخطار التدهور والزوال والتدمير. وهنا يدعو وفد بلادي الدول الأعضاء إلى التنبه إلى الترابط الجدلي بين استمرار تفشي الجائحة وأثرها الكارثي على إحالة المجتمعات وتراثها الحي لأرض خصبة مهيئة لتلقف العنف وتكريس الانكفاء وراء الجدران، كما تجذر التطرف والإرهاب، وخاصة بصيغته التكفيرية، إرهاب داعش ومتفرعات تنظيم القاعدة، الإرهاب العابر للقارات والمجتمعات والمدمر للحضارات الإنسانية والمهدد لاستدامة البشرية جمعاء. وتعول بلادي من خلال هذه الوثيقة الهامة الواردة تحت البند 9، ألا وهي التراث الثقافي غير المادي في حالات الطوارئ، وكدولة طرف في الاتفاقية منذ العام 2008 على تعزيز الدور الذي يمكن أن يلعبه التراث الثقافي السوري غير المادي في حالات الطوارئ، على اعتبار أن سوريا قد واكبت جهود اللجنة خلال الأعوام 2016-2019، ولكنها أيضاً كرست حضورها خلال الأعوام 2014 و2016 عبر تشجيعها لإحدى هيئات المجتمع المدني، وهي الأمانة السورية للتنمية، بصفتها عضو في هيئة التقييم الأولى الاستشارية ولغاية العام 2016. وإذ يؤكد وفد بلادي على قناعته الراسخة بشأن ما توصلت إليه اللجنة بشأن الطبيعة المزدوجة التي يتسم بها التراث الثقافي غير المادي في حالات الطوارئ، كونه مهدداً من ناحية ومن ناحية أخرى إمكانية استخدامه كوسيلة فعالة لتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود والتعافي من جراء آثار حالات الطوارئ، فإنه يدعو جمعياتنا العامة إلى التدارس المعمق للوثيقة LH2020/8GA9 المعروضة أمامنا ومرجعياتها، وكذلك المبادئ التنفيذية والطرق العملية الرامية لصون التراث الثقافي غير المادي في حالات الطوارئ. ونشيد بهذا الصدد بالمساهمة السخية من جمهورية الصين الشعبية لتنظيم اجتماع للخبراء تحت عنوان التراث الثقافي غير المادي في حالات الطوارئ بمقر اليونسكو نهاية العام 2019 لتعزيز القدرة الاستشارية للجنة في هذا الإطار. السيد الرئيس، نتطلع خلال مناقشاتنا لهذا البند إلى مزيد من التشاور وتبادل الخبرات والالتفاف إلى قرار اللجنة الصادر في دورتها 12. للتركيز على ضرورة تبني توجه مستقبلي يعطي الأولوية إلى تقييم الوضع في المجتمع المدني، لقناعتنا أنه يعزز نجاعة التدابير والإجراءات المتخذة لحفظ وصون التراث الحي خلال المراحل الثلاثة لدورة إدارة الطوارئ، التأهب والتصدي والتعافي، وكذلك لأن الخصوصية حاضنة للتراث الحي ومنبت لتقاليد والممارسات التراث الثقافي غير المادي. ثانياً، البحث في ثنائية النزاع المسلح والطوارئ من خلال منظور مفاعيل العقوبات القصرية الأحادية الجانب وغير القانونية والاحتلال والإرهاب التكفيري وممارسات الأرض المحروقة كالحرمان الجماعي من المياه وحرق المحاصيل وسرقة موارد الطاقة كأسلحة لتدمير التراث الحي للمجتمعات. وفي هذا السياق نشجع الأمانة على التمحص بأطر الترابط التكميلي الذي تقوم به لجمع دراسات عن الحالات الخاصة والقيام بأنشطة تجريبية ووضع مقاربة بناءة لهذه القدرات من أجل رسم الإطار المنهجي المناسب للوثيقة الصادرة عن البند 9. شكرا سيد الرئيس، وسيكون له مداخلات أكثر وعذرا عن الإطالة. Merci beaucoup. La Suisse. Merci, Monsieur le Président. La Suisse considère que l'enjeu du patrimoine culturel immatériel dans les situations d'urgence constitue un défi et un point de convergence essentiel pour notre Convention. D'une part, les situations d'urgence peuvent menacer directement la transmission et la viabilité du patrimoine culturel immatériel. Dans ce type de situation, il est également essentiel de noter que les menaces pèsent en général aussi bien sur le patrimoine matériel qu'immatériel. La tragédie qui a touché le Liban, à qui nous adressons notre solidarité,
montre que ce genre de catastrophe affecte toutes les formes de patrimoine et que des réponses concertées sont nécessaires. Il est dès lors essentiel de favoriser une coopération accrue dans les domaines de la sauvegarde du patrimoine. La Suisse encourage donc la mise sur pied de stratégies globales et transversales de protection du patrimoine culturel en danger, et nous nous félicitons des intentions exprimées de la part du secrétariat de renforcer les synergies avec la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et ces deux protocoles. D'autre part, le patrimoine culturel immatériel peut être utilisé comme ressource pour soutenir les processus de préparation, de réponse et de relèvement à des situations d'urgence. Certains éléments du patrimoine culturel immatériel représentent même des réponses à des dangers naturels, à l'instar de la gestion du danger d'avalanche ou des modes d'irrigation traditionnels. Il convient d'encourager les communautés et les États à identifier ces formes spécifiques de rapport à l'environnement et à les valoriser. L'inclusion du rapport au risque dans les inventaires du patrimoine culturel immatériel peut contribuer à cette prise de conscience. La Suisse soutient par ailleurs la proposition d'inclure dans la réflexion sur les mécanismes d'inscription sur les listes la promotion et le renforcement de la visibilité des éléments qui contribuent à préparer les communautés aux catastrophes naturelles et aux conflits armés, à y répondre et à s'en relever. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. La République tchèque. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Manifestement, rien ne nous montre plus l'importance d'une réflexion sur la sauvegarde du PCI dans les situations d'urgence que la pandémie actuelle. Le patrimoine culturel immatériel, ensemble avec les expressions artistiques, est l'un des instruments de résilience, de cohésion et d'espoir des communautés humaines face à ces défis. Mais c'est aussi le patrimoine culturel le plus menacé. C'est pourquoi nous félicitons le Comité pour l'initiative visant à la sauvegarde du PCI dans les situations d'urgence, car elle a conduit à l'élaboration de ses principes et modalités opérationnelles. Il est formidable que l'assistance internationale que rendent possible les États partis à la Convention et le secrétariat de l'UNESCO prennent des contours plus nets grâce aux principes et aux modalités. Néanmoins, il est évident que cette approche pratique doit être adoptée en premier lieu au niveau national des États partis. Dans ce contexte, la République tchèque souhaite appeler à l'importance des inventaires nationaux, grâce auxquels il est possible d'identifier la diversité et la richesse du PCI dans chaque pays, et donc les besoins des communautés de ses porteurs, accentués dans les situations d'urgence. La République tchèque est favorable à l'adoption du projet de décision et espère que le comité et par conséquent tous les États partis de la Convention poursuivront la réflexion engagée. Merci de votre attention. Merci beaucoup. La République de Corée. Thank you, Mr. Chairperson. We welcome the establishment of the operational principles and modalities for safeguarding intangible cultural heritage in emergencies, which is the outcome of the reflection for the past 4 years. The operating principles and detailed guidelines contained in the present document will refer to the crisis relationship between the community and intangible heritage, and I believe that the 6 overarching principles is a particularly great achievement. We have seen through this year's COVID-19 outbreak that the protection of heritage in emergencies due to natural disasters can take complex forms. In this respect, I believe the urgent necessity and relevance of these guidelines have been confirmed. The state parties will need to make more effort so that the operating principles can be adopted and implemented in accordance with the specific circumstances of each country, including natural disasters or conflicts. To this end, I hope the states will continue
actively to share their best practices and manage the lessons learned. Thank you, Mr. Chairperson. Merci beaucoup. Les Philippines. Thank you, Mr. Chairperson. This is a very important topic in which the Philippines is always actively engaged, since it is one of the most vulnerable countries to extreme weather events caused by climate change. We had an expert participate in the expert meeting who highlighted the role of ICH in disaster risk reduction, as communities often develop their ICH in relation and in response to environmental threats and challenges. These elements can promote social cohesion in terms of distress. This dual nature of ICH in times of emergencies is referred to in the documents. As mentioned previously, the Philippines is very enthusiastic about a pilot project on this topic now being discussed with the UNESCO Regional Office in Jakarta. In initial talks with the Secretariat, we emphasize the critical participation of national experts in the capacity building project who understand the local context and languages. There is no one-size-fits-all approach, as even within countries, there is a large diversity of communities in ICH. We look forward to contributing to the vital application of the operational principles and modalities for safeguarding intangible cultural heritage in emergencies that we are adopting today on the ground. We hope our experiences can be shared eventually with other interested states parties. Allow us to pose a question regarding this agenda item and the COVID-19 pandemic. Are health emergencies covered by the operational principles and modalities, given the gravity of the worldwide situation and its impact on ICH and culture? The General Assembly may wish to reflect on this and amend the draft decision and annex slightly to make reference to the current global crisis. Thank you, Mr. Chair. Merci beaucoup. La Finlande. Thank you, Mr. Chair. Finland is pleased with the attention and determined work that UNESCO has constantly accorded for safeguarding the cultural heritage, including in emergency situations. With the implementation of its cultural conventions, UNESCO's unique value lies in its anticipatory work for increasing resilience both of culture and by culture in societies as a whole, and in strengthening the role of culture in sustainable development. UNESCO's assistance to countries in post-conflict and post-disaster situations in cooperation with other major international stakeholders is also important and highly appreciated. Together with other cultural conventions, the 2003 Convention can play a significant role in supporting peace building as well as cooperation between various stakeholders, be they governmental or non-governmental. We welcome the work for the development of operational principles and modalities for emergency situations related to intangible cultural heritage. Their operationalization will need further examination and mutual learning. Collecting best practices for safeguarding intangible cultural heritage in emergency situations is one possibility. A good example of that is the topical survey, Living Heritage Experiences and the COVID-19 pandemic, to share experiences and to help enhance our mutual learning on the current situation. Thank you, Mr. Chair. Merci beaucoup. Oman. Thank you, Mr. Chair, and we thank the Secretariat for this document. We wish to reiterate the importance of these operational principles and modalities to safeguard intangible heritage in emergencies, and in particular the participatory approach presented in these principles. The crises all over the world and of different nature, be it the COVID or other types, such as the tragedy of Lebanon, to which we convey our full solidarity, call for strong coordination and operationalization of these principles and modalities, and we count on UNESCO to undertake this role efficiently.
In this regard, and given the recent changes in the UN system concerning resident coordinators, how can we ensure that these operational principles and modalities are taken into account by other actors and stakeholders in an emergency crisis? Thank you. Merci beaucoup. Le Bangladesh. Thank you, Mr. Chair. Bangladesh appreciates the Secretariat and the expert to come out with the specific operational principles and modalities for safeguarding intangible cultural heritage in emergencies. This document is an outcome of the reflection on the role of intangible cultural heritage in emergencies. We convey our full solidarity for the tragedy that happened in Lebanon. And we also have seen the dire consequences of pandemic COVID-19. We thank People's Republic of China for their contribution to hold the expert meeting in May. We thank the Secretariat to identify the need for further work on this demanding and complex issue. As also mentioned by Côte d'Ivoire, Syria, and other delegations, how such kind of health hazards are dealt in preparing the operational principles and modalities for safeguarding intangible cultural heritage in emergencies. This is a small inquiry to the Secretariat. And I'm also a little bit confused that considering the situation that we faced in COVID-19 and considering the situation that we faced in Lebanon, how can we define this hazard for emergencies under the outline that we have found in the first sentence of operational guideline, that whether it is natural hazard or whether it is human-induced hazard? Thank you so much. Merci beaucoup. Le Liban. شكرا سيد الرئيس. بما أنني أتكلم للمرة الأولى في هذه الدورة، أود أن أهنئك على انتخابك وأن أشكر سكرتاريا الاتفاقية وخصوصاً السيد كيرتس على الجهود الاستثنائية التي يقومون بها ليس فقط في إنجاح العمل عبر حسن التنظيم وإجراء الاستقصاءات وإعداد التقارير القيمة، بل فوق كل شيء على الجهود الناجحة لجعل هذه الاتفاقية أكثر شعبية بين الدول. Mr. Chair, I chose to have an intervention at this point because Lebanon today is a living example of the item under discussion, intangible cultural heritage in emergencies, with the operational principles and modalities that this important document provides are at play. I take this opportunity to thank UNESCO, the Secretariat of the Convention, and you, Mr. Chair, and dear colleagues, for the sympathy and solidarity you have shown since the blast in Beirut on August 4, and in this meeting yesterday and today. In Beirut, as you already know, cultural heritage in all its forms, tangible and intangible, traditional and living heritage, was badly hit. Many cultural venues were destroyed, art spaces, public and private, specified for showing art, handicrafts, specified for music, theater, and storytelling, even for traditional markets and cuisines, were also destroyed. This didn't only deprive artists and cultural professionals from the material infrastructure to create and show their work, but it also deprived Lebanese from accessing the living culture in the destroyed neighborhoods that were a major cultural hub in the heart of the capital. Unfortunately, this only added to a cultural sector already exhausted by the COVID-19 lockdown and by the worst financial crisis the country has ever witnessed. But what could be better than supporting cultural professionals so that the living heritage become possible again and plays its role as an element of resilience and recovery? Thanks to UNESCO that this part
of the initiative, that this became part of the initiative لبيروت for Beirut to rebuild heritage, culture, and education, an embodiment of how tangible and intangible heritage are linked in an emergency. And thanks also to ADG Otoni that 3 resilient debates on Lebanon are planned for this month, the first of which will be held tomorrow evening on defending cultural diversity through creativity. Beyond that, Mr. Chair, allow me to say that Lebanon was honored to have served for the last 4 years on the committee and to have worked through our expert on the ICH in emergencies, in addition to the necessity of capacity building and intersectoral cooperation, especially in education. In Lebanon, awareness projects for the convention in schools are ongoing, and we hope that in the near future, the intangible heritage will be part of the curriculum and will be even more studied at university levels. But whether on the committee or not, Lebanon that cherishes its cultural diversity remains committed to the values of this convention and its goals. Thank you. Merci beaucoup, Madame. Vous avez toute notre compassion. L'Azerbaïdjan. Merci, Monsieur le Président. Nous tenons à remercier le secrétariat pour son travail de développement des modalités et des principes opérationnels pour le patrimoine culturel immatériel et les situations d'urgence qui ont été approuvées par le comité l'année dernière. Nous pensons qu'il représente un pas important pour permettre à l'UNESCO de traiter et de fournir une réponse rapide pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans les situations d'urgence, y compris les conflits armés et les déplacements. Donc, profitant de l'occasion, je voudrais exprimer aussi toute notre solidarité avec le peuple du Liban suite à la tragédie qui s'est passée à Beyrouth au mois d'août dernier. En tant que membre du comité, l'Azerbaïdjan a suivi de près la réflexion sur le PCI et les situations d'urgence au cours des dernières années et a apporté une contribution financière spécifique pour soutenir le renforcement des capacités dans les situations de conflit, y compris les déplacements forcés. Nous pensons qu'il est important que cette convention poursuive les travaux et la réflexion sur ce sujet tout en s'inspirant des résultats de la mise en œuvre des modalités et principes opérationnels. L'UNESCO a la possibilité de proposer différentes approches et d'établir de nouvelles formes de coopération avec les acteurs concernés, en particulier dans les situations de conflit, afin de garantir que la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel soit soutenue. Quelle que soit la nature de l'urgence, les communautés doivent continuer à exprimer leur patrimoine immatériel. Les personnes déplacées, les réfugiés, devraient continuer à avoir accès aux objets, aux espaces culturels et naturels et aux lieux de mémoire dont l'existence est nécessaire à l'expression de leur patrimoine immatériel. Nous tenons à féliciter le secrétariat, le comité et tous les acteurs impliqués dans ce travail et attendons avec impatience de voir les résultats de ces modalités et principes à appliquer. Je vous remercie. Merci beaucoup. L'Argentine. Muchas gracias, señor presidente, y felicitaciones por cómo está conduciendo los debates. Hace 4 años, cuando empezamos a evocar el patrimonio cultural inmaterial en situaciones de emergencia, no hubiésemos pensado que hoy enfrentaríamos esta emergencia sanitaria que, como todas las emergencias, por un lado amenaza el patrimonio cultural inmaterial al tiempo que se revela como una poderosa herramienta para sobrellevarla. En Argentina, durante la pandemia, hemos acuñado un concepto que es el de cultura de la solidaridad. Por un lado, tal como dicen las orientaciones que estamos analizando justamente ahora, la cultura ha cedido espacios para atender a enfermos, por ejemplo, ya que el patrimonio cultural inmaterial solo puede existir si protegemos la vida y el bienestar de sus portadores. Por otro, la solidaridad vale también para con la cultura, tan golpeada por el confinamiento y las consecuencias del impacto de la pandemia en la actividad económica.
El gobierno argentino ha tomado medidas para ayudar por todos los medios, incluidos medios económicos, al sector cultural. Se han financiado centros culturales, organizaciones populares, proyectos comunitarios. Se trabaja por garantizar el ingreso de los artistas para permitir que el patrimonio cultural inmaterial siga viviendo. Toda crisis es también una oportunidad. Para nosotros ha sido la ocasión de desarrollar herramientas digitales para que justamente el patrimonio cultural inmaterial encuentre nuevos canales de expresión. Para que estas iniciativas prosperen, invitamos una vez más a la UNESCO a seguir trabajando para reducir la brecha digital a fin que todos puedan acceder al patrimonio cultural inmaterial en línea. Quisiera terminar agradeciendo a la Secretaría y a los más de 20 expertos que participaron en la elaboración de las orientaciones metodológicas para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, que tan útiles nos van a resultar para hacer frente a estos desafíos, no solo a la crisis sanitaria actual, sino un desafío importantísimo, que es hoy en día el desafío del cambio climático. Así que muchísimas gracias y estamos dispuestos a aprobarlas. Muchas gracias. Merci. La Palestine. شكرا سيد الرئيس. وبما أن المداخلات السابقة قد تطرقت لما كنت أريد التكلم به لن أطيل عليكم، ولكن هناك نقاط بسيطة أود التطرق لها بعد أن أشكر السكرتارية لهذه الوثيقة ولمشروع القرار المقترح من قبلهم. Nevertheless, many colleagues have mentioned that we are in an emergency situation. We are facing an emergency situation, and the response of UNESCO and the Secretariat of the Convention was appreciated by all the colleagues. And maybe the proposal of Philippines to have something in the decision regarding this situation could be a good idea, I think. Second thing is that we mention here the emergency situations without precising and without giving details that it includes the natural disasters, the human-made disasters, armed conflict, including occupation and military occupation. So I'm not going to propose any amendment, but I think that it is understood by everybody that this is the case. When we talk about emergencies, it includes natural disasters, armed conflict, and occupation. I insist, it's very important, because you know we are living in an emergency situation since decades, unfortunately. But nevertheless, in protecting and promoting our intangible cultural heritage, we are facing it, and we thank the UNESCO office in Ramallah and the Secretariat for the efforts in that domain. For example, we had a workshop for capacity building. It was very fruitful, very positive, and we thank also the donors for such activities. The last thing, and very quickly, I think we all agree that NGOs have a very important role and a good potential to play in protecting ICH in emergency situations, all emergency situations. I thought that it would be good to include it, but here again, I'm not going to lose your time and to propose amendments, but my idea was just to acknowledge the important role that NGOs can play in facing emergencies and in protecting ICH in emergency situations. Thank you, Mr. Chair. Merci beaucoup. Cuba. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, queríamos agradecer a la Secretaría por la información presentada. Entendemos que es clara y precisa y muy útil. De igual manera, a los expertos por su contribución. Señor presidente, Cuba, en tanto un pequeño estado insular en vías de desarrollo, afectado permanentemente por los eventos climatológicos extremos producto del cambio climático, comprende muy bien la naturaleza doble del patrimonio cultural inmaterial en situación de emergencia. Por un lado, las emergencias suponen una amenaza directa para la transmisión y la viabilidad del PCI. Y por el otro,
el patrimonio cultural inmaterial se aprovecha en la respuesta y recuperación a esta emergencia. Comprendemos que las medidas generales se deben adaptar a cada caso a las circunstancias y condiciones locales, como lo ha demostrado la respuesta a la crisis actual provocada por el COVID-19. En el caso de nuestro país, durante la crisis actual sanitaria y de todo tipo, el patrimonio cultural inmaterial se ha mantenido movilizado mediante el uso de las tecnologías de la información, siempre con un gran esfuerzo económico y de todo tipo, producto del bloqueo de los Estados Unidos de América, impone a nuestro país y que tiene un carácter extraterritorial, afectando a otros países, organizaciones y empresas internacionales. Cuba, nosotros los cubanos, podemos decir que estamos en una emergencia permanente tras casi 60 años de bloqueo. Dicho esto, ejemplo de esta actual del patrimonio cultural inmaterial en la crisis del COVID-19, tenemos la realización del Festival Internacional Timbalaye 2020, la Ruta de la Rumba, transmitido online por canales de YouTube, Facebook, entre otros. Reiteramos, los principios y modalidades operativas deben seguir perfeccionándose y adaptándose a las distintas situaciones de emergencia actuales y las futuras. Nos satisface que en los documentos estén identificadas y que la Convención debe continuar proporcionando orientación a los Estados y trabajar en la formación de capacidades en cada situación de emergencia. Muchas gracias, señor presidente. Merci beaucoup. L'Italie. Merci, Monsieur le Président. Ce point à l'ordre du jour est particulièrement important dans le contexte actuel, comme la catastrophe de Beyrouth nous a montré très récemment. L'Italie voudrait remercier les secrétariats et les comités pour les activités déployées afin d'encourager la réflexion sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans les situations d'urgence. Nous sommes particulièrement sensibles à ce thème, qui a l'objet d'une réflexion de la part de l'Italie et des autres États membres il y a quelques années et a débouché dans la stratégie de renforcement de l'action de l'UNESCO pour la protection de la culture et la promotion du pluralisme culturel en cas de conflit armé et son addendum relatif aux situations d'urgence associées à des catastrophes adoptées en 2017. Le rôle crucial qui revêt le patrimoine immatériel dans ces contextes tient à sa double nature, à la fois en tant qu'élément menacé, ainsi qu'un instrument puissant de relèvement et de résilience. L'Italie apprécie l'approche méthodologique globale du secrétariat visant à valoriser le rôle fondamental des communautés dans ces situations d'urgence. En particulier, nous apprécions l'engagement déployé par le secrétariat au cours de la récente situation d'urgence sanitaire au Covid-19 par l'organisation de différentes activités de sensibilisation et d'information qui ont vu interagir activement les institutions, les parties prenantes, les facilitateurs et les communautés. La plateforme web créée pour partager et échanger des expériences sur le patrimoine vivant dans le contexte de la pandémie, à la fois en ce qui concerne son impact, mais également les diverses façons par lesquelles les communautés se tournent vers le patrimoine vivant comme source de résilience et de rétablissement est, à notre avis, un instrument fondamental. Dans ce cadre, je vous rappelle que la communauté de la ville de Crémone, représentative de l'élément ou les savoir-faire traditionnels du violon, participera aujourd'hui au side event prévu à l'UNESCO pendant le lunch break pour rendre compte des activités de renforcement des capacités menées depuis 2019 en collaboration avec le ministère italien de la Culture. Ces activités ont développé une progressive synergie entre institutions, facilitateurs, municipalités, détenteurs d'éléments, ainsi qu'un dialogue accru avec d'autres communautés italiennes. Cet échange s'avère particulièrement fructueux et solidaire. Les récents contextes de pandémie, il a contribué à revitaliser l'importance du patrimoine culturel immatériel dans l'imaginaire collectif. Merci. Merci beaucoup. Le Japon. Merci, Monsieur le Président. La délégation du Japon souhaite féliciter le secrétariat et les experts pour leurs efforts apportés à créer les principes et modalités opérationnelles
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans les situations d'urgence. Le Japon a été jusqu'à ce jour frappé par de nombreuses catastrophes naturelles, telles que des tremblements de terre, des typhons et beaucoup d'autres choses. Et dans le cadre du processus de reconstruction, nous avons appris que le patrimoine culturel immatériel est important en tant que soutien spirituel de la communauté et joue un rôle majeur dans le rétablissement des liens entre les régions et les groupes. À cette fin, nous avons accumulé des expériences de la protection du patrimoine culturel immatériel en situation d'urgence et nous menons des activités pour partager ces connaissances par le biais des activités de l'Institut national de Tokyo pour les biens culturels et du Centre international de recherche sur le patrimoine culturel immatériel de la région Asie-Pacifique, qui est un institut de catégorie 2 sous les auspices de l'UNESCO. En ce qui concerne la protection du patrimoine immatériel après conflit, le Centre international de recherche sur le patrimoine culturel immatériel a mené une enquête dans la région Asie-Pacifique et les résultats de cette enquête sont disponibles sur leur page d'accueil. La crise du Covid-19 est une grande menace pour la protection du patrimoine culturel immatériel dans le monde entier. En même temps, le pouvoir du patrimoine culturel a été réaffirmé, comme beaucoup d'autres délégations l'ont déjà exprimé, et doit être renforcé davantage. En partageant nos expériences, nous souhaitons continuer à contribuer à la protection du patrimoine culturel immatériel dans le cadre de cette crise. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Les Pays-Bas. Thank you, Mr. Chair. The Netherlands would like to thank the Secretariat for its effort with respect to ICH and emergencies. And we would like to commend the operational principles and modalities for safeguarding ICH in emergencies to all emergency risk management organizations. As we see in the COVID-19 pandemic, communities are vulnerable, but they are also strong and powerful, working to reach creative solutions and show resilience in emergency situations. They have valuable knowledge and skills that help societies to be prepared for emergencies and to help them recover from those emergencies. The Dutch islands in the Caribbean region deal with the threat of hurricanes every year. As our experts there have shown us, the operationalizing ICH and emergencies, it is important to cooperate within the region. In the Caribbean region, they started the Caribbean Heritage Emergency Network with the goal to share knowledge, to set up cooperation between heritage preservation stakeholders and disaster risk management organizations in the region. The experts also pointed to possible synergy, not only with the 1954 Second Protocol, but also with the 1972 Convention. When a post-disaster needs assessment has to be made, organizations are used to work with material, tangible heritage. They are not used to think about communities and the value communities attach to heritage, tangible and intangible. And exactly that should be the basics and a starting point for the post-disaster needs assessment. Not only awareness raising, but a thorough understanding and knowledge of ICH and this convention are necessary, in such a way that this can be incorporated in a post-disaster needs assessment. Capacity building can help emergency risk management organizations to work in this new way. Thank you, Mr. Chair. Merci. La Norvège. Merci beaucoup, Monsieur le Président. It is important that the international community contributes to preventing, mitigating, and recovering the loss of cultural heritage and diversity in emergencies. Emergencies have different modalities, and our actions to address them demand different approaches and different types of knowledge. The ongoing COVID-19 pandemic, which has threatened many tradition bearers and led to a weakening of the living and intangible cultural heritage, is an example of this.
Norway would like to thank the Secretariat for having conducted this important work on the role of ICH in emergencies for this document and all the stakeholders that have been involved in the reflections. This being said, we think that the present document should have elaborated on the role of the Heritage Emergency Fund. For those who are not familiar with the fund, it's a multi-donor and non-earmarked funding mechanism that was established by UNESCO in 2015 in order to enable the organization to respond more effectively to crisis within the 6 culture conventions, including the intangible cultural heritage. It is flexible and therefore permits UNESCO to respond extremely quickly to crisis. Sometimes a mission can be sent within 48 hours. In the Heritage Emergency Fund Progress Report for 2019, one can, for example, read about the different activities within the framework of the ICH that have been carried out in Vanuatu after the volcano eruption in 2017, and that these have provided a set of good practices in support of the conceptualization of the principles and modalities we're talking about today. There are other examples like this. Norway has been so impressed by the very concrete and critical work carried out under the fund, so we just had to mention it today in this context. Norway will continue supporting the Heritage Emergency Fund as one of the important tools to deal with intangible cultural heritage in emergencies, and we encourage others who have the possibility to do so. I would like to end my intervention with a proposal or a suggestion. Since we have a separate cross-cutting expected result in the seat 5 on culture in emergencies, and also for these requests we've heard for synergies, it would be very interesting if UNESCO could organize an information meeting addressing this subject as a whole, and hence permitting member states to learn in a holistic way what UNESCO does within the field of culture in emergencies, and also where we can learn about the different funding mechanisms. Thank you very much. Merci beaucoup. La Colombie. Gracias, presidente. Felicitamos este proceso de reflexión sobre el patrimonio cultural inmaterial y emergencias que contó con la participación, presidente, de un experto colombiano. Hemos estado cerca de ese proceso y también hemos desarrollado un proyecto ya finalizado con recursos del Fondo de Emergencia. Ese proyecto se denomina Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Estos espacios son territorios donde los excombatientes de las FARC en proceso de desarme y reincorporación se reintegran a la sociedad civil. El territorio se llama Pondores, en un corregimiento que se llama Conejo en el norte de Colombia. A partir de la formación en herramientas de investigación, las comunidades beneficiarias de este proyecto, tanto excombatientes de las FARC como sociedad civil, trabajaron en la elaboración conjunta de un inventario de patrimonio cultural inmaterial. El inventario permitió que se generaran iniciativas comunitarias como la creación de un vivero de plantas medicinales tradicionales, el fortalecimiento del colectivo de comunicaciones de ese lugar, de ese territorio y del grupo de turismo cultural, así como la creación de un museo comunitario vivo en ese territorio. De igual manera se fortaleció la Casa de Memoria. Ponemos a disposición, presidente, de todos ustedes los resultados de este proyecto que, repito, fue financiado por el Fondo de Emergencia de la Convención y que desarrolla metodologías que pueden ser replicadas o adaptadas. La segunda parte de mi intervención, presidente, tiene que ver con Beirut. Yo personalmente tuve la oportunidad de recorrer Beirut hace 1 año y medio, de caminar por sus barrios y de sentir la riqueza de su cultura. Beirut no solamente es clave para los libaneses, sino para la diáspora libanesa en todo el mundo. Y en esa medida, presidente, yo propongo a su consideración
la posibilidad de que la Asamblea, teniendo en cuenta todas las declaraciones que en esta reunión se han hecho sobre Beirut, que esta Asamblea genere una declaración de solidaridad con el pueblo de Beirut, de reconocimiento a la enorme riqueza de Beirut en materia de patrimonio cultural y también de respaldo pleno a la iniciativa Beirut que desarrolla la UNESCO. A su consideración, presidente, la posibilidad de generar esa declaración y nosotros estaríamos dispuestos a aportar un borrador, o si el presidente considera que en lugar de una declaración se incluya un parágrafo en esta resolución de este punto, es para su consideración, presidente, pero creo que recojo el sentimiento de todos los que estamos en esta sala. Gracias. Merci beaucoup. Personnellement, je m'associe à une déclaration plutôt qu'à un paragraphe, une déclaration solennelle de notre Assemblée pour marquer notre solidarité vis-à-vis de ce peuple qui a subi cette tragédie. Mais on soumettra ça avec la volonté de notre Assemblée. En tout cas, personnellement, j'y souscris. En attendant, la Grèce. Thank you, Mr. Chair. Since it's the first time I take the floor, allow me to congratulate you personally, as well as all the members of the Bureau for your election. During the 11th session of the Intergovernmental Committee, the issue of the intangible cultural heritage in emergency was adopted, thus laying the foundations for a new effort to safeguard ICH in emergency circumstances. At that time, Greece played a decisive role in opening the discussion. The rationale behind the adoption of this decision was acknowledged when, during the 6th session of the General Assembly, Greece made a statement requesting enhanced cooperation with the other UNESCO conventions for cultural heritage, and particularly with the Convention for the Protection of Cultural Property in the event of armed conflict. We then invited the Secretariat to facilitate further deliberations and elaboration on the value of intangible cultural heritage, its safeguarding in cases of armed conflict, and consequently, its vital role for reconciliation. Today, we commend the Secretary for presenting this very document, as well as the DR. Greece's perception of ICH gradually evolved towards a better understanding of its value in relation to healing the trauma of displacement and the preservation of the cohesion of communities that have suffered from warfare or natural disasters. The intangible cultural heritage is a living tradition. The bearers of these elements are people. Intangible heritage cannot exist without its barriers. In cases of war, people become the target. In cases of natural disasters, people suffer, being the accidental victims because of them. Relocation of people caused by war or climate change, but also large-scale planned human intervention in the environment are unfortunately identified. The involuntary or violent transfer of people from their original location disturbs collective memory, as space is one of the social frameworks in which people's memory is inscribed. Furthermore, intangible cultural heritage is identified as such when it establishes communities, when people assert that it forms part of their identity, offering them a sense of security and a sense of belonging to a distinct group. In cases of war, conflicts that took place over the last decades, especially in Europe and in the Middle East area, put at stake people's cultural, ethnic, or religious identity. We are confronted with the destruction of monuments precisely because traces of otherness, of an identity that is not tolerated by other group of people, must be in their minds annihilated. In such extreme situation, the intangible cultural heritage, along with the tangible in which it is reflected, are targeted. Greece recognizes the dual nature of ICH in emergency,
since on the one hand its viability can be directly threatened, and on the other its mobilization as a powerful leverage for resilience and recovery can be of significant benefit to affected populations. Finally, we believe that community-based knowledge may offer valuable insights into environmental alterations caused by climate change and complement broader-scale scientific research adapted to specific local conditions and needs. Identifying and understanding sustainable environmental management practices, which oral traditions also encompass, is the most valuable guide for the prevention of natural disasters in the future. Thank you very much, Mr. President. Merci beaucoup. Le Brésil. Gracias, Presidente. Todos conocemos el contexto dual del patrimonio cultural inmaterial en situaciones de emergencia. Por un lado, amenazado y por otro, manifestación de una comunidad que necesita salvarlo y protegerlo porque en ello reside su propia identidad. En Brasil son muchos los ejemplos de manifestaciones que estuvieron a punto de desaparecer, pero gracias a una acción mirada de nuestro Instituto Nacional de Patrimonio, no solo se salvaron, sino que ganaron nueva fuerza y representan hoy la principal referencia identitaria de sus comunidades. Es con ese espíritu y esa experiencia que expresamos nuestro apoyo a las ideas contenidas en el texto de la resolución y reafirmamos nuestra disposición de priorizar las situaciones de emergencia en el ámbito cultural inmaterial. Aún más en estos tiempos difíciles bajo la pandemia del COVID-19 y después de la terrible tragedia ocurrida en Líbano, a cuyo pueblo reiteramos toda nuestra solidaridad. Quisiera añadir, a propósito de ese tema, que saludamos y damos total apoyo a la propuesta que Colombia acaba de hacernos de una declaración sobre la tragedia de Líbano. Gracias, Presidente. Merci beaucoup. La Pologne. Thank you, Mr. President. Poland condemns the expert working group and secretariat for the work and efforts invested in preparation of the operational principles and modalities for safeguarding intangible cultural heritage in emergencies. Remembering about the dual nature of cultural heritage in conflict or disaster, the meaning of practical guidance is of existential importance for many communities and transmission of their heritage to future generations. Taking the times we live in today, during the pandemic of COVID-19, this document is relevant more than ever. While fully supporting the initiative and UNESCO's policy towards the protection of heritage in emergencies, we wish to underscore the importance of multi-phased approach to safeguarding and protection of cultural heritage as a whole, including its both material and intangible aspects. In emergencies, tangible and intangible heritage are inextricably linked and may observe, for instance, and what can we have observed, for instance, during the last events in Beirut, as it was mentioned here today. Since the pandemic of COVID-19, there is a need for tools to safeguard and protect both the bearers and the elements itself. Presented operational principles and modalities carefully designed with the emergency management cycle of preparedness, response and recovery fully correspond with the Warsaw Recommendation on Recovery and Reconstruction of Cultural Heritage and constitute another step towards the development of effective and more interlinked system of international instruments. We share the opinion that in today's world it is crucial to make all necessary measures to prevent cultural heritage from threats to the transmission and viability of intangible cultural heritage, which are the core element of people's culture and identity, and well-being of communities, groups and individuals.
Since Poland has been actively involved in this process, not only as a member of the committee, but also by having experts in the working group, we welcome any effort contributing to recognition of community-centered approach and better understanding of heritage in emergencies with satisfaction. We wish to continue and broaden this debate even further in the future. For these reasons, Poland wishes to support a proposed set of operational principles and modalities for safeguarding intangible cultural heritage in emergencies and encourage cooperation on effective implementation of the measures proposed. Especially now, in time of the pandemic, the reflection about the safeguarding measures needs to be deepened and continued. In this context, I would like to inform that Poland and Philippines submitted a proposal of the amendment to draft solution. We welcome with gratitude the initiative of UNESCO Resili-Art online dialogue, Living Heritage Experiences in the COVID pandemic. Moreover, the online workshop to promote the principles and modalities should be also considered, not forgetting, of course, that this solution is one of many and may face a digital exclusion. Thank you, Mr. Chair. Merci beaucoup. L'Allemagne. Thank you, Mr. Chairperson. Germany would like to thank the Secretariat for its work on operational principles and modalities. Two profound shocks, COVID and the tragic explosion in Lebanon, have most recently demonstrated the importance of effectively protecting our heritage in situations of crisis. The first thought is naturally the more obvious physical destruction, but our societies can only find stability, develop and flourish when its intangible values are protected and valued. We need to remind ourselves of this, our own administrations, and ensure that the physical and social intangible protection and reconstruction go hand in hand. I would like to join others in expressing our sympathy and solidarity with Lebanon in this moment of urgency. I would also like to thank the Ambassador of Lebanon for her impressive and touching testimony. I'm very happy to reiterate the commitments made by Chancellor Merkel and Minister of Foreign Affairs Maas at his visit to Beirut. Germany stands at the side of the Lebanese people in support of the process of physical, political and social reconstruction. Thank you. Merci beaucoup. L'Indonésie. Merci, Monsieur le Président. Car c'est la première fois que l'Indonésie prend la parole. Je voudrais tout d'abord vous féliciter, Monsieur le Président, pour votre élection. Indonesia welcomes the comprehensive reports made by Secretariat regarding the operational principles and modalities for safeguarding intangible cultural heritage in emergencies. Indonesia is of the view that the COVID-19 pandemic in particular has made several intangible cultural heritage prone to the emergency status. In case of Indonesia, the transmission activities of intangible cultural heritage through education, research, and cultural activities are disrupted due to the pandemic. It's not only threatening the sustainable existence of our heritage, but also our several creative economic sectors that depend on the capitalizations of the heritage. In this regard, in addition to the implementation of the operational principle and modalities, Indonesia is of the view that the creative economic sector should also be under our attention, since this sector is an important link between the intangible cultural heritage and sustainable development. I thank you, Chair. Merci beaucoup. Grenade. Thank you, Mr. Chairman. And as it is the first time I take the floor, I would like to congratulate you, Mr. Chair, and the members of the Bureau, and assure you of our full cooperation. I would like also to thank the Secretariat for the preparation of this document and express our agreement with other member states on the importance of safeguarding intangible cultural heritage in all emergency situations. We commend UNESCO
for its readiness to respond adequately to the tragedy in Lebanon, to which we express Grenada's deep sympathy and solidarity. We agree on the principles and modality for safeguarding intangible cultural heritage in emergencies, and as a small island developing state, we would like also to underline the importance of responding to the effects of climate change and natural hazards on intangible cultural heritage. We would like also to stress the importance of the support that member states, and in particular SIDS, may benefit from, in particular UNESCO's assistance, to draw inventories when they do not exist yet. In view of the relevance of identifying and inventorying their intangible cultural heritage and raising awareness on its importance before facing dangers of disappearance and emergency situations. I thank you. Merci beaucoup. Enfin, le Chili. Gracias, señor presidente, por la indulgencia de haberme dado la palabra y pedirla en último minuto. Creo que es importante destacar que cuando hablamos de la defensa del patrimonio cultural inmaterial en situaciones de emergencia, no solo estamos hablando de aquellos eventos más visibles, como es hoy día, por ejemplo, la pandemia del COVID-19 y en su momento fueron algunos conflictos. Estamos también hablando de salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial en situaciones de emergencia un poco más cotidianas y que no son tan visibles. Estamos hablando sobre todo de aquellas que dicen relación con fenómenos naturales, que en el caso nuestro nos afecta prácticamente todo el tiempo. También señalar que saludamos y apoyamos la propuesta de Colombia de hacer una declaración respecto de la situación que vivió el Líbano y que hoy día está reconstruyéndose, y creo que debemos apoyar esa reconstrucción. Para muchos latinoamericanos especialmente, y aquellos que pertenecemos a la diáspora libanesa desperdigada en todo el mundo, nos une con el Líbano no solo un sentimiento de hermandad, sino que estamos tratando de apoyarlo de manera concreta. Esta declaración de alguna manera responde a esa necesidad de apoyo concreto a lo que está hoy día viviendo el Líbano. Gracias, presidente. Merci beaucoup. Le secrétariat aura-t-il des commentaires? Merci, Monsieur le Président. First of all, I'd like to thank, I think, what I heard from the room, an endorsement, broadly speaking, of the principles and modalities. This is really the result of 4 years of work. And 4 years ago, when we were asked to intervene alongside our colleagues in the culture sector in emergency situations, we were struggling with the how to do so. Living heritage being quite different in nature, very important, but different in nature to built sites or museums or other forms of heritage. Today we have guidelines. We have, and I think many states have, and I believe this has been a long process. It's been to this is the second GA it's discussed. It's been to 3 or 4 committees, expert groups, and an expert meeting, including a series of desk studies that led to these principles and modalities, which I believe are broad enough to cover the various forms of emergencies and situations, and yet give us guidance on how to go forward. I think there were some questions, a lot about COVID, and also about Lebanon, and allow me just briefly to point out particularly those questions concerning whether it's COVID is covered, how to deal with COVID, and the fund. In fact, the operational directives, paragraph 50, which cover the question of emergency requests to the international fund,
list, for example, for the purpose of determining whether a request for international assistance constitutes an emergency request, when a state party finds itself unable, it lists serious epidemics. Due to calamity, natural disaster, armed conflict, serious epidemic, or other situations which have severe consequences. So I can confirm that indeed the fund is open and operational to receive requests related to COVID-19 under its emergency mechanisms. Obviously, we are still working, and we take note that many of you wish us to continue working, and I invite you to go during this lunch break to listen to the various, we have 5 communities or 6 communities from around the world, representatives of communities, to talk about how they have been dealing with COVID-19 in relation to their living heritage. That we also heard some requests about Lebanon and Beirut, and again, the Secretariat, I think the Director General has made very clear the priority of the House for working in Beirut, and we continue within Living Heritage to accompany that. In fact, as we speak, Annie Tebet, who is the expert mentioned by the Ambassador of Lebanon, who's participated in the committees that have elaborated these operational modalities and principles, is currently working with us, with our office in Beirut, under contract to apply these principles, to do a community-based needs identification as espoused in the principles related to the city of Beirut. We hope to have the results of that study in about a week or so, and from there we will see which funding sources, including potentially the fund of the convention or the Heritage Emergency Fund or other funding sources, in order to address the needs that will come from that work. So indeed, we're very privileged to have a Lebanese expert able and fully aware of this, and who was participating closely in these discussions, now able to apply these in the city of Beirut. And we will, of course, share the results of that as they come out. But again, I want to thank the comments of the many delegations and the colleagues and the experts who worked on this, as I said, which represent 4 years of work, and which I believe gives guidance to us in the Secretariat and you as states on how to proceed under what are very often traumatic, complex, and difficult situations. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Il nous reste exactement 4 minutes avant 13 heures par rapport à nos amis interprètes. Je vous suggère, sauf si vous y voyez deux inconvénients. Oui, je sais, je vais dire. Si l'amendement de la Pologne ne concerne pas les principes et modalités opérationnelles pour la sauvegarde du patrimoine, si nous pouvons adopter cette annexe-là, qui est un dispositif principal, et on reprendra la résolution, sauf si les interprètes nous accordaient un quart d'heure. L'Autriche d'abord, d'accord. Yes, Mr. President, we would have actually an amendment. Would you like me to read it out now? So the amendment would concern a new para 10, and it would read as follows. I have sent it to the Secretariat. I don't know if you can put it on the screen. Alors, une clarification. Moi, je parlais de l'annexe sur les principes et modalités d'action. Et je disais que concernant la résolution, il y a un projet d'amendement de la Pologne qu'on regarderait. Si on avait le temps ce matin, sinon en début d'après-midi. République dominicaine. Gracias, señor presidente. Gracias por darme la oportunidad de poder expresarme. Como es la primera intervención, permítanos felicitarlo por el hermoso reconocimiento a sus capacidades
y ser colocado en la honrosa posición de presidente de esta Asamblea. Permítanme quitarme el traje diplomático y colocarme el ropaje de artista, para como artista hablarles y pedir su atención. El sector de la cultura ha sido y sigue siendo el más golpeado en este paréntesis de vida a la que hemos denominado pandemia. Fue el primer sector a quien le pusimos mascarillas y junto a ella le cerramos las puertas a los lugares donde la cultura tiene su forma y su fondo. Hemos aplaudido las formas creativas que han sacado a relucir nuestros hacedores de arte, nuestros cuidadores de alma. Le hemos dado likes a estas desesperadas formas de mostrar el arte que nunca se ha detenido y que dentro del aislamiento se ha multiplicado. Le hemos dado reply a estas actividades que solo encuentran estas formas nuevas de aplaudir el valor de una obra artística, likes y replies. Le pedimos a la UNESCO que reaccione con algo más que poner en evidencia las necesidades del sector cultura. Y yo me pregunto, ¿acaso no somos los aquí presentes la UNESCO? ¿No somos nosotros los que en lugar de hacer visible sus necesidades deberíamos proponer soluciones que vayan acorde a esta situación mundial? ¿Acaso no forma parte de la salvaguarda las acciones de nuestros artistas? Repito, como lo he hecho varias veces, la pandemia nos brinda una enorme oportunidad para mostrar nuestra utilidad. No pidamos más a la UNESCO, porque es lo mismo que hablar con el espejo. Nosotros somos la UNESCO. Traigamos soluciones y nuevas propuestas para la salvaguarda de los artistas. No olvidemos que son ellos los que crean los espacios y las expresiones que nos sirven a nosotros para poder ampliar la lista de patrimonios. La palabra emergencia se amplió hasta llegar a los gestores de arte. Ya no es tan solo el desastre focalizado el que está en peligro. Está en peligro la condición para que nuestros artistas puedan seguir mostrando su valor y por consiguiente el nuestro, porque sin ellos, sin su trabajo permanente, nuestro trabajo terminará con el aplauso que le hemos negado por falta de espacios y medidas selectivas que evitan el uso de sus lugares de trabajo, los escenarios. Los artistas esperan por nuestra institución y una oportuna posición que permita protocolos de trabajo. Muchas gracias, señor presidente. Merci beaucoup. Nous avons une demande de parole. Si cela ne concerne pas le plan d'action, je pense qu'on pourrait remettre ça à 15 heures. Je reviens à ma proposition antérieure. Est-ce que nous pouvons adopter l'annexe et nous reviendrons sur le projet de résolution à 15 heures? La Syrie, c'est par rapport au plan d'action? Je ne vous entends pas. Oui, Monsieur le Président. Je vais être très rapide. Justement, il s'agit donc des directives exécutives, donc de l'annexe. Il s'agit simplement d'une conformité entre donc l'introduction, le chapitre introductif du texte et les principes, surtout l'alinéa 2. Et là, je vais lire en arabe. Je reviens donc sur le texte, si vous permettez. Excellence, donc, il s'agit de rajouter juste une expression. Je suis personnellement contre les décisions hâtives. Nous allons reprendre ça à 15 heures pile. Ce matin, on a dû attendre 15 minutes avant d'avoir le quorum. Je demande à nos collègues d'être là à 15 heures. Je suspends la séance. Merci, Monsieur le Président. Merci. I would just like to invite the delegates, as we mentioned, to follow the online dialogue on living heritage experience in the COVID-19 pandemic, which will take place at 1:30 p.m. today. The session will be projected in rooms 1 and 2, and you can follow the event also on the
website.